വിജയപർവ്വതം പട്ടുചാത്തിടും സ്വപ്നഭൂമിയാം കേരളം, കേരമാമരം ചേലിലാടിടും ദേവഭൂമിയാം കേരളം. കൊഞ്ചിടും ചെറുചോലകൾ കളകാഞ്ചി തഞ്ചതിമൂളവേ, ഇടനെഞ്ചിലെ മണിവീണയിൽ പ്രിയരാഗമാമെന്റെ കേരളം. വണ്ണാത്തിപ്പുള്ളുകൾ പാടും കേരളം, എന്റെ കേരളം, എന്റെ കേരളം, എന്റെ കേരളം, എന്റെ കേരളം. A warm good evening to all. ഈ സന്ധ്യയിൽ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും മണ്ണിന്റെ ഗന്ധവും കൊന്ന പൂവിന്റെ നൈർമല്യവും തുലാവർഷ മഴയുടെ കുളിർമയുമുള്ള കേരളപ്പിറവി ദിനാശംസകൾ ആദ്യം തന്നെ നേരുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ ഹോൾട്ടൺ മലയാളി അസോസിയേഷന്റെയും മലയാളം സ്കൂളിന്റെയും വാർഷിക ആഘോഷത്തിനായി നാം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിനായി ഓരോ മലയാളിയുടെയും സുപ്രധാന ദിനമായ കേരളപ്പിറവി ദിനം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഒന്നാണ്. മലയാളികളായ നാം ഓരോരുത്തരും ഈ കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ പരസ്പരം കേരളപ്പിറവി ദിനാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ ആഘോഷത്തിനായി നമുക്ക് ഒന്നുചേരാം. On this auspicious day, we are honored by the presence of two eminent personalities. Dr.Usha George, the Dean of Community Services at Ryerson University, and Mr. Jack Nigro, Superintendent of Curriculum Services at Halton Catholic District School Board. We are extremely glad to have you both here. സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനായി ഹോൾട്ടൺ മലയാളി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ അലക്സ് ജോർജിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്നേഹാദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. Good evening, ladies and gentlemen. I know it's not appropriate to give a speech in English during this Keralapiravi celebration because it's a Malayali celebration day. But just to make the life of some of our chief guests easy, I'm just using English for a while. I'm sure all of you know the support, extensive support Halton Catholic District School Board is giving to Halton Malayali Association. They were with us from the day one we formed this organization, and still they are supporting us in all aspects. So I am delighted to welcome Mr. Jack and Nigro on behalf of Halton Malayali Association. So we will be calling you after some time. So all of you know Jack Nigro is the Superintendent of Curriculum Services at Halton Catholic School Board. And he was there with most of our celebrations. Maybe last year also he was there. Yeah, so probably he's not an unknown person to us. So our next chief guest is Dr.Usha George, who is the Dean of Faculty of Community Services at Ryerson University. I am delighted to welcome Usha George to this auspicious day. You all know the Halton Malayali Association is getting a lot of support from Halton Catholic School Board. So we have some representatives from School Board also today present with us. So I am welcoming them also to this auspicious occasion. I am welcoming Marianne Salvo and Carmen Kondo. I think she is not here today. I am welcoming them on behalf of Halton Malayali Association. Now I beg Mr. Nigro's pardon because I have to switch to Malayalam because this is an occasion where we have to be speaking Malayalam. എല്ലാ വർഷവും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കലാകാരന്മാരെയും കലാകാരികളെയും അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനെയും ബിക്കോസ് ഈ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതും ഈ കലാകാരന്മാരെയും കലാകാരികളെയും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അക്ഷീണം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുറേ പേരുണ്ട് നമ്മുടെ ഒപ്പം. അവരെല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ സദസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
പിന്നെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റായിട്ട് കുറേ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം മിസ്സസ് ആകെ നിന്നും വന്നിട്ടുണ്ട്, ഹാമിൽട്ടണിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഹോൾട്ടൺ മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഇന്ന് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ഹോൾട്ടൺ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് രാത്രിയും പകലും, എനിക്കറിയാം രാത്രിയും പകലും അക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ഇവിടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൊരു 50% ആൾക്കാർ. സോ എന്നിരുന്നാലും ഹോൾട്ടൺ മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ പേരിൽ അവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഹോൾട്ടൺ മലയാളി അസോസിയേഷനെ പറ്റി ഒരു വാക്ക്. നമ്മളിത് ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷനായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഈ മാസം ഒരു വർഷം തികയുകയാണ്. ഈ മാസമാണ് ഒരു വർഷം തികയുന്നത്. അതായത് ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ കേരളപ്പിറവി ആഘോഷമാണ്. നമ്മുടെ മെയിൻ മോട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ തീം തന്നെ യങ് ജനറേഷനെ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്കാരവും പാരമ്പര്യവും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുക, പകർന്നു കൊടുക്കുക, അവർക്ക് അവരുടെ കലകളെയും കലാവാസികളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അതുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ മോട്ടിവേഷൻ ഇൻ ഫോമിങ് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി, നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയാം. അപ്പോൾ അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ടും ഒരുപാട് പേര് ഒപ്പമുണ്ട് എന്നൊരു തോന്നലുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മെയിൻ മോട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ തീം. പിന്നെ എല്ലാം നമ്മുടെ ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയിലുള്ള എല്ലാ കലാകാരന്മാരെയും കലാകാരികളെയും നിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. അവരുടെ ഭാഗത്തും തെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ഒപ്പം നിന്ന് അവരുടെ കലാവാസനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യമാണ്, കടമയാണ്. കാണാൻ പോകുന്ന പൂരം പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഞാനൊരു ആമുഖം പറയാം. സാധാരണ കാണുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളെക്കാളും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ത്രില്ല് ഞാൻ കളയുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൺവെൻഷനലായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന പല പ്രോഗ്രാംസും അല്ലായിരിക്കും ഇവിടെ കാണുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ തന്നെ പലരും സ്റ്റേജിൽ വന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കും. അതായത് ഓഡിയൻസ് തന്നെ ചിലപ്പം കലാകാരന്മാരായിരിക്കും. അപ്പം അതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇന്നത്തെ ദിവസം. കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വർഷവും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസ് നന്നായി കൊണ്ടുവരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കിൽ നിന്നാണ്. അത് കാരണം തീർച്ചയായും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഫീഡ്ബാക്ക് തരണം. ആ ഫീഡ്ബാക്കിനെ ഞങ്ങൾ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാംസ് കൂടുതൽ മാറ്റം വരുത്തി നന്നാക്കാനും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് തരണം. തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കലാസന്ധ്യയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ശുഭ ദിനം നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. Thank you. Enjoy the day. Thank you, Mr. Alex George. Next, we are moving on to the inauguration ceremony. We are really honored to have Mr. Jack Nigro and Dr.Usha George. Dr.Usha George, the Dean of Faculty of Community Services at Ryerson University. She is a distinguished scholar and researcher in the areas of newcomer settlement and integration. Above all, as her name indicates, she is from Kerala. I invite Dr. Usha George to come up to the stage to say few words and inaugurate this function. എല്ലാവർക്കും കേരളപ്പിറവിയുടെ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. ഹോൾട്ടൺ മലയാളി സമാജത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടകരോടുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി പറയട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ചെറിയ കൂട്ടത്തിനെ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ കലാപരിപാടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം പ്രവാസി മലയാളികളായ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടായ്മകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. കേരളപ്പിറവിയെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ രൂപീകരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനമനുസരിച്ച് 1956 നവംബർ 1 തിരുവിതാംകൂർ, മലബാർ, കൊച്ചി ഈ 3 രാജ്യങ്ങൾ കൂട്ടി, ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾ കൂട്ടി കേരളം ഉണ്ടായി.
കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന നമുക്ക് ഒരിക്കലും കേരളത്തിനെ വിസ്തരിക്കാൻ മതിയാവുകയില്ല. കേരളത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി ഭംഗിയെപ്പറ്റി ധാരാളം കവികളും കലാകാരന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം രാജ്യമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് എത്ര കേട്ടാലും മതിയാകുകയില്ല. ഞാൻ ഈ ചെറിയ പ്രസംഗം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ ആലോചിച്ച് എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ചെറുതായിട്ട് മലയാളത്തിൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു വിവരണം, ചെറിയ ഒരു പദ്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ കണ്ടു. സഹസ്രാനുശ്രുതി ചേർത്ത് വെച്ച മണിവീണയാണെൻ്റെ കേരളം, നീലസാഗരത്തിൻ തന്ത്രിയിൽ ഉണർന്നിടുന്ന സ്വരസ്വാന്തനം. മലയാളം ധാരാളമായി പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്ന 4 വരികളാണ്. എന്നാലും പലപ്പോഴും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് നീണ്ട് പല രാജ്യത്തും പോയി കഴിയുമ്പോൾ മലയാളത്തിനോടുള്ള അഭിരുചി കുറയുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കും. കേരളം അത് രൂപീകരിച്ച സമയത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ സംസ്ഥാനമായിരുന്നു. കേരളത്തിനെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം. ലോകത്തിൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്രീയ തലത്തിൽ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പ്രധാനമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മോഡലിനെ പറ്റിയാണ്. സാക്ഷരത്വത്തിലും ആരോഗ്യ നിലവാരത്തിലും പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷനിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമായിട്ട് ആഗോള തലത്തിൽ കേരളത്തിനെ അറിയുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് കേരളക്കാർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ പല പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് അതുപോലെ അറിയാം. നമ്മൾ എത്ര പേർ കേരളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നമ്മുടെ കഴിവുകളിൽ ഏറ്റവും കുറച്ചെങ്കിലും കേരളത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലവാക്കാറുണ്ടോ? I want to switch over to English. If I ask a question to this audience, is there anybody who has not been to Kerala here? I know Jack probably. Oh, all right. So there are some hands. But imagine 50 years from now, or maybe 100 years from now, how many of those will be here who have not been to Kerala? What I'm trying to say is that associations like this are important simply because we need to make sure that our culture, our original culture, is known to our children, that our children are able to understand, even visit, and to have a sense of belonging to Kerala and our own mother country. We are all immigrants here. Even if we are born here, even if our grandchildren are born here, we will always be looked upon as immigrants, within quotes. As I said before, when Kerala was formed, this was the smallest state in India. Kerala is known for its beauty. Kerala is known for the health of its literature, the history that we have, and the traditions that we have. Kerala is a unique place that everybody likes to visit. At the same time, in development circles, Kerala is known for its development model. Kerala model of development is known all over the world. That is characterized by very high levels of literacy, very high levels of health, maternal health, and health for all the populations is very high, comparable even to the developed countries. Political participation is another element. Kerala's political participation, especially the Malayalees, and their political participation is well known throughout the world. Kerala has another number 1, that is the only country in the world which democratically elected a communist government. It still stays to be the only country. So, okay, we are all proud Malayalees, we are all proud of our country, but it's extremely important for us to make sure that our children get to know about Kerala, that they have a sense of belonging, that they understand our traditions and history,
Of course, teaching Malayalam to our children is always a struggle. I'm glad that we have a Malayalam school here. We all tried our best during our times to get our kids to speak Malayalam. They do speak, but they can't write. So it's important for us to get them to learn those things because, as I said, whether we like it or not, we'll always be seen as someone who came from somewhere else. Just look at the Ukrainian community here, the Polish community here. They have all been here for a very long time, but they are extremely active in their cultural associations. Their young children actually learn a lot about those cultures even now. So the only thing I have to say in conclusion is that we need to make sure as our identities become very hybrid, we are transnational in our existence. We know Kerala, we know India, then at the same time we belong to Canada. In this kind of a setup, it's extremely important for us to have literally an understanding and a good footing in our own culture, because then nobody can shake our sense of self. Nobody can make us feel small because we are not Canadians by that definition. So I wish all of you the very best of luck and a great celebration today. And this young Halton Malayali Association deserves all credit for coming together and bringing our culture alive in this very short time. Congratulations once again, and thank you for having me here. എന്റെ കേരളം എന്റെ കേരളം എന്റെ കേരളം എന്റെ കേരളം. Next, we are going to lit the lamp and inaugurate this function. I humbly request Mr. Jack Nigro to come up to the stage to join with the lamp lighting ceremony. എന്റെ കേരളം എന്റെ കേരളം എന്റെ കേരളം. Mr. Jack Nigro, the Superintendent of Curriculum Services of Halton Catholic District School Board. We are extremely honored to have your presence. I invite Mr. Jack Nigro to deliver the felicitation. Namaskaram. Ellavarkam ende Keralapiravi Asam Saga. Halton Catholic District School Board Independent Innate Agoshanalko Ella Nanmagalam Neruno. Halton Regione Malayali Communitere Pravarta Nangalumai Sahagara Kunathil Nyangal Ko Walare Sandoshunda Ningalu Kutule Kurcho Ningal Kulla Sopnangal Tanyano Nyangaleum Sopnangal. Good evening to you all. I apologize for any pronunciation mistakes, but I want to thank Vince from the Halton Catholic District School Board for helping me with that short Malayali greeting to you. We're very, very pleased to host you tonight in one of our Halton Catholic District School Board schools. We welcome diversity from every part of the world in our schools. We're proud to have such diverse schools, and the Malayali community is such an important part of that diverse group of students that we serve. I have a very discreet message for the students in attendance tonight, and most of them are back here dressed in beautiful traditional dress. I too came as an immigrant to this country. My parents came 50 years ago. They came here with $27 and a dream for me and my sister. I know you come here with dreams for your children. We want your children to be proud of their heritage in our schools. We want them to see themselves reflected in the curriculum that we present to them. And anytime they have a chance
to write about or speak about their heritage, we want them to do that. We all learn from each other, we all become a better nation together, and we're very proud that you choose our schools to have these celebrations. So on behalf of the Halton Catholic District School Board, our Director Paula Dawson, and our Chair of the Board, Diane Rabenda, I welcome you here this evening. Nani to you, and have a great evening of celebration. Thank you. Jack Nigro, your support to our community is really appreciable. And the way you spoke Malayalam was really awesome. And a special round of applause for that. എന്റെ കേരളം എന്റെ കേരളം എന്റെ കേരളം എന്റെ കേരളം